Então vamos lá, galera, vamos começar a live de Hellblade, Senua Sacrifice. Então é isso aí. Ok, vamos lá. Substituir tudo. Partiu. Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. They're watching. They're watching. This is a journey deep. Salve, Eric, agora eu mudei ali pra deixar em latência normal, porque a latência baixa tá baixando, tava o gráfico muito fraco. Então eu quero trazer uma experiência gráfica melhor, né? Como esse jogo ele é bem real. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell high. Look, up ahead. You see it too? You promised you could. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hell. Turn back. Go back. Go back. It's not safe. Go back. Go back. Go back. It's not safe. It's there. They're here. Can you see them? Look around and you'll see them. The drowned, the sick, the slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. This is not a place of rest. Can't do this. Go back. Go back. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. They're watching her. You're so close to the darkness. Go back. Can you feel it?
she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. They can feel you. You might think she's brave to go on this journey on her own. But it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Vamos lá então, né? Vamos lá resgatar a alma dessa pessoa. Look closer. Look. Use your eyes. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the eastern sea and find a road that The darkness is coming. It yearns for life, hungers for it. Like a pack of wolves on foot. But she's not stopping. Vamos correr. Not this time. Talvez a gente consiga chegar lá antes, né? Can you see it? The land of mist and fog. He's in there. The old fool was right. Is he? What was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. He's lost. He's lost. Where are you? Uma cabeça ali. I hear you.
There's no doubt about He's it. lost. The source of the darkness is in Helheim, and the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Vamos de boa aqui, pá. What does she do? Why is she doing this? Why doesn't she turn back? Sem pressa. She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already Dando dead. uma analisada no cenário. Que tá bonito pra caramba. His soul still lives. She needs to save his soul. She wants his soul to be at peace. Então a gente tem que ir atrás Laid to rest. de uma pessoa, um velho, um homem, sei lá. There's nothing she can do. É algum conhecido da nossa personagem, a Senua. Pra conseguir salvar a alma dele, né? She forgets too, De ela. Ela é a, but she does remember that only the como diz dead. nas histórias, é a irmã de Thor. That part wasn't so easy to forget. Aqui a gente tá The old fool said there was a hidden path to it. na era nórdica, né? Let's see, shall we? Na mitologia nórdica. Os tempos de Thor, Odin. A ponte aqui é grande. Então aqui era a ponte onde passam os mortos. Só que é a tal do caminho oculto. Não sei se é ali que é a ponte, acho que é ali que é a ponte dos mortos. Aqui é o caminho oculto. The Northmen speak of 9 worlds. Os homens do norte falam de 9 mundos. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth harvest wind and Asgard, sea. dwell in Asgard, Vanaheim. os deuses da terra The colheita. good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain Em giants dwell in Jotunheim. Jotunheim, The fire Jotunheim. giants dwell in Os gigantes de Muspelheim. fogo ficam em Malpesheim, Niflheim is the Niflheim world of ice. é o mundo de darkness. gelo e das trevas. Então Only the aqui dead vai dwell passar in Helheim. nos mundos do God of War. That is where you must travel. Ó, onde o Kratos tá passando. Just down, just down, down. That's it, that's it, that's it, that's it. That's the way. Are you scared? You should be scared. Quickly, go, quick. You've got to go. Just drop down. What's down there? Why did she do that? She shouldn't have done it. She can't go back now. Agora não pode voltar com certeza. The hidden path. Vamos ver, acho que ela não volta mais. Turn around. Volta mais não, ela também nem pula. He's going to hurt you. It's dangerous. Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. Daí, Berrerizen, beleza, mano? Bastards catch me again. Seja bem-vindo à live. Esse aqui é o jogo que o Jensen tava falando lá no grupo lá. O Hellblade. For my tales of the Northmen, they call me Truth. A liar. An old fool. Truth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. Guide you
Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye. Esse jogo é da hora. And you too Eu will joguei, see what's hidden matei o in primeiro plain boss só. sight. Aí depois eu In your mind's eye. parei. Find one like it. Aí eu trouxe em live, né? Agora eu tô trazendo em live desde o começo. Tá, então esse aqui, ó, esse aqui é pra enganar. Aí o cara vê essa marcação, a marcaçãozinha que tem ali. A marcaçãozinha ali, ó, meio apagada. Aí o cara tenta encaixar aqui, mas não é. Aí tem que voltar aqui, até onde joguei, tem que voltar aqui. E vir aqui. Ali, ó. Focus, and you will find it. Look towards the gate. É um negócio. O cara tem que usar a cabeça, não é onde. Nem sempre é a lógica. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. It worked. It's not safe. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listened when everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with Então you. vamos passar pela passagem oculta, né? Together we will make the Northmen feel our fury. Another voice joins us. She É o wants to caminho make them oculto, go que away. lá pela ponte passam só os They mortos. weren't real. A gente vai passar pelo caminho oculto, What is that? onde o vivo consegue passar, né? Mas também não é muito fácil, não. Tem enigmas pra resolver e tal. I guess it's the same with heights. You can stand on the edge, pretend it's going to be okay. But you know that death is near, waiting for you to make that little slip. You can't just wish things away. É um jogo bem bacana, né? E pelo visto é difícil, né? Aqui na verdade eu já cheguei, né, na gravação, na verdade. Aí eu zerei no começo. Comecei no começo, mas ele não chegou a zerar mesmo, na verdade. Ele não chegou a zerar do início esses puzzles aqui, esses The símbolos aqui. All-Father cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the 9 worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed. And with her, you must bargain. Rapaz, e o jogo assim, graficamente ele é muito bonito, né? The gate Quando eu olhei assim eu não acreditei divides the living from que the esse que era o dead. gráfico. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Shh. Someone's here. Sério? Parte dá medo. Imagina, né? É um jogo bem obscuro assim. Ainda que mexe com deuses. Acho que ela enfrenta os deuses mais obscuros, né? I beg you. Let him go. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Just give him back.
safado, vem. Ai, era pra desviar. Oi, ela luta bem, né, cara? Remember your training. E olha. Pior que, não, é que ali é a sombra, né? Não tem como o que fazer. Eia! Que isso? Tá se matando aí. Tava na beirada de certo. A vision. Uma visão do que está por vir. Pobre Senua. A escuridão não negocia. Ela não raciocina. The Ela é darkness does not podre. bargain. E agora It does not reason. It is rot. te apoderou. Ela se espalhará para a cabeça dela, ao assento da alma, até que ela Will nada spread towards her head, veja. seat of the soul, O chat ficou bem na frente. until there is nothing left of her. All of her suffering will Todo o have been for sofrimento dela nothing. terá sido em vão. É apenas questão de tempo. It's just a matter of time. Até que ela não restará. Se a podridão chegar na cabeça de Senua, a missão acaba. Quero só ver. E todo o progresso será perdido. Ah, e aí? Imagina, agora o cara joga pra chegar lá quase no final. A podridão chega na cabeça, aí dançou. Batalhas mais duras são combatidas na mente. Foi isso que Dilo a ensinou. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. Sim, é a morte permanente. The goddess Hela Pelo lies jeito behind é difícil, né? Certo, to open the gate. o cara de certa podridão, ela vem fácil pra cabeça dela, né? The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravan, spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. It won't open. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the De sun. primeiro eu fiz essa daqui, The outra power of vez. the darkness gave life Vamos to fazer the essa aqui de dripping novo. ice. Valravan, ancestor of the seers and master of ravens.
He hunts his prey with his powers of Nunca illusion aconteceu and feasts on their de tu remains. chegar a morrer assim, permanente? Follow the path to Valravan and defeat him in battle to earn his mark. The Tal- gate Talvez é algo que eles falam só pro cara ficar mais ligado, né? about it. O cara não morrer e tal. Aqui eu Ymir was a frost giant, já fiz essa being of parte aqui. darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. She... E o da hora é que ele tem bastante agilidade, né? Ah, então é só pra blefar, então só pro cara ficar ligado e tal. Illusion hides the path to Valravan. Don't trust your eyes. Find A another way to see ilusão the truth. oculta. Tá dizendo que não pode acreditar em tudo que vê, né? Essa parte aqui até na verdade que eu já sei, eu já passei essa parte. Eu cheguei a matar o deus da ilusão, cheguei a derrotar ele. Push it, push it. She did it. She did it. Ah, sim. É, já vi que o braço dela ali tá pô, já tá preto já. It's funny. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Fala Henrique da FG Gamer, tudo tranquilo? Seja bem-vindo à live. Senua never could close her eyes. However hard she Oh, tried, pois então, begged. quanto tempo que a gente não se reencontra? Eu também já andei um bom tempo sumido aí. This is the price she pays for seeing things Vamos pra cá. differently. Because once E vai the dar gaze of the cagada, mind quer ver? is darkness, all that lurks within it Ó, agora que o pau pega. can see you too. Já é de se imaginar uma parte dessa aqui. Uma parte dessa aqui aberta. It's nearly over. Finish. Deixa eu ver. Olha isso, nojento. Toma, leva. End it. He's finished. Vem cá, vem. Oh, valeu, Henrique. Muito obrigado pelo like aí. É muito bem-vindo esse like. Toma. Oi.
Oi, massa que ela luta bem, né, cara? Ela é bem agilidade até. Aí. É isso aí, valeu. She will find what she's looking for. Ah, o Resident Evil. O remake do 2, né, ô Henrique? Resident Evil 2, né? É, Resident Evil 2, é. Eu ainda não joguei Resident Evil 2. Só eu vi lá no canal do Arizen aí. Eu vi só a gameplay dele lá. Mas é bem bacana o jogo. Tá. Vai, vai. Você quer? Tá, vamos lá primeiro. Ele tem que dar o foco aqui. Aí. Valravan's power of illusion comes Tem from que vir aqui, ó. ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen. Linha massa. Look how much it's changed. Quando eu joguei o Resident Evil 6, eu gostei mais da campanha do Leon. Porque puxa bem o clássico, né? Aquele zumbi bem clássico. Something's shifted. Something's happened. Something huge shifted. Can you feel it? O Chris é da porradaria. O Claire já é mais de boa já. Another world that Acho massa de eu. feels Quer dizer que eu joguei mais o Resident Evil 3. A de hoje eu já achei mais encanadinho. where the forest itself is watching. Another gate. Another gate. Dá de jogar de 2 também, não dá? Esse Resident Evil aí. It's not safe. Don't listen to them. Listen. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravan. Tem que... Ah. Eu tinha me trancado nessa parte aqui, ó. Da outra vez que eu joguei. Which ravens? Can't you see them? Cá no... Line up the ravens. Pois é, a galera não se encanou muito no Resident Evil 6. Eu não sei porquê. Eu achei legalzinho. Ah, é porque ele ficou, na verdade, um Resident Evil muito ação, né? Ele saiu totalmente daquele If you hear the seal, negócio de Resident Evil lá. will lead you to him. But be aware of his illusions. Que aí veio no 4, Always trust you. o 5 já ficou... O 5 já ficou mais ação. Aí veio aquele zumbi lá evoluído. Aí o 6 acabou, né? O 6 veio ação pura. Um pouquinho do terrorzinho que tem ali é o do Leon. Aí tem aquelas casas lá do estilo 3 ali. Assim, esse puzzle aqui eu tô ligado. Eu tinha me trancado um pouco nele, mas eu já peguei a manha já desse puzzle aqui. Já tá fácil. Vamos ver onde é que é o bagulho aqui. Is she lost? Aqui, parede, First time, aberto, tá, é ali. last winter, before the tragedy, she journeyed into the wilds of her native land, living off berries, roots, and rabbits. It's not uncommon, you see. Vamos abrir isso aqui. We call such a person a É gap. só abrir o botão ali. Become camped in search of Da primeira vez, rapaz, eu me tranquei aqui. Eu não sabia, fiquei, acho que devo ter ficado acho que uns 20 minutos procurando a passagem. Pra mais. those who make it back are forever changed.
O R2 na verdade eu vi só o primeiro episódio mesmo, na verdade, eu não vi mais nada. Eu quero mesmo é comprar o 3. Quando lançar mesmo, aí eu quero o 3. O 3 vai ser massa. Vai ser assustador, mas vai ser massa. How can she get out? It's him. Dark magic draws her closer. Tranquilo, Henrique. Boa noite. It's a trick. Muito obrigado pela presença. He's not tricking her. It's magic. É isso aí. Obrigadão aí mesmo. Cara, eu também sou tancinho. Não vem pra cá e abre esse portão aqui. Ele foi só pra confundir, na verdade. Aí, achou. Agora é só ir lá. Agora eu fiz rapidinho, né? Porque o cara já sabe, né? Fiz esse aqui porque esse aqui já é mais rápido pra fazer. We picture fear, and we think of a shadow in the woods, a creature in the night. If only it were that simple. The worst kind comes without warning. Deep and primal signal Olha aqui, abre essa porta. a reminder that just because you cannot see the Não é. threat, Não é pra cá, né? it doesn't mean that it's not already here. Find another route. Parece que o do fogo é mais complicado, né? Find a way. Go round. Find your own path a different way. Olha ver essas bicharadas nojentas aí agora. Ué, já mudou tudo ali. Caramba. Take him down. Take him down now. Don't let them get behind you. Keep them in sight. Pô, filha da puta. Quando só o seu na minha frente, vem. Não tem outro, tem esse aqui mesmo. Pronto. Como é que não vai? Tô pensando que são o que, rapaziada? Aqui não tem não. Aqui não tem pra ninguém. O pau pega e não alivia. Tá, aqui eu já olhei. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his Depois que o flesh cara into joga, o earth, cara já and his blood into the salt já sea. se familiariza com os movimentos e tal. No comecinho o cara fica meio perdido porque não sabe muito como é que é, né?
comecinho ela tem agilidade, mas ela tem um pouquinho meio pesada. Aí o cara pega ali os... Depois que pega o combate, acabou. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into Agora strangers. devagarinho para dar uma descansadinha. Exile makes sense when you É realize isso. that you were never really home in the first place. Puzzle chatinho é esse aqui, ó. Tem um monte ali de curva para montar. Agora eu quero ver para achar aqui. Ah, vamos lá. Vamos lá, a canção de Valvran está aqui. Não, está lá. Começou com a ilusão já. Vamos lá, vamos achar agora. This reminds the forest. Which forest? The wilds. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry him. But it didn't Começou tudo certo, né? She thought her curse would affect him. Vou seguir esse caminho aqui, vamos ver se tá certo. would spread to him. Ah, tá certo. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Como é que é? Não, não é aqui. Ah, esse aqui acho que eu não peguei. Ah, esse aqui eu não tinha pego ainda. Viu como às vezes é bom a They gente tell how voltar. the runes were revealed to Odin only in sacrifice. Eu já esqueci onde é que tem que He ir. hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Aqui foi. Ó. Aqui foi onde eu desci.
Voltei tudo. Então a gente sobe aqui. Não era lá. Ah, aqui, ó. Por aqui desse lado. Ali, ó. Ali. Como é que não acha? Vamos ver se é aqui. Open it. Desse lado não dá. Abre aqui. Empurra aqui. Vamos ver se é pra cá. Pra cá não é. Vamos ir nessa direção aqui. E tudo indica. É pra cá. É, tudo indicou errado. Ah, ali, ó, achei. Ah lá, ó. Aqui. Agora vai dar. The ravens. The ravens. They've gone. They've gone. No. Half of them have gone. They've gone. Some are still there. But where? É, well. Raven's helping. No, he's not helping. It's trick. Quiet. Can't think. Out in the wilds. In the cold winter woods. Where have they gone? Pra She no lá. longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. She remembered Lillian's words. She remembered Aqui. her promise. Sim, tem que tirar um pouco. Pra poder, Resolved to fight on. And kill poder ver that which had become a part of her. os emblemas certos. Tá. Agora vem pra cá. Vem mais aqui. Agora é aqui. Ó.
Aí. Encontrei. The gate is open. Open. You did it. There is no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill them. Yet, I'll gnaw at her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillian before her time comes? Se eu não me engano aqui tá o deus da ilusão. O bicho tá lá. Opa, já é ilusão mesmo, viu? Então galera, aqui agora que vai enfrentar o miserável. Eu acho que é aqui que enfrenta o miserável é naquela porta ali. Não é ali, tem que atravessar a porta. Ah, mas eu fiz errado, né? Overcome Valravan's final illusion to face him in his keep. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Speak to me, Drew. Tell me a story.
Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findan. The Northmen captured Findan's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findan made his escape. What was Findan burnt away that day. But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Findan never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Ah, pera aí, acho que não tem que voltar. Se não me engano, tem que vir aqui. Não posso voltar, tem que achar que é pra... Deixa eu ver. Deixa eu ver se é pra cá. Aqui não é. Pera aí. Rapaz, perdido. Tá. Vamos ver o que eu faço aqui. Vem aqui. Tem que ir naquela árvore ali. Lá no alto, ali. Não, pra cá, aqui não é nada. Agora é isso aqui. É isso aqui. Aqui. Como é que eu não acho?
É isso. Tá ficando louca, tá caindo sozinha. Ó, parece que a podridão já deu uma subida ali, ó. Ai, ai, ai. A podridão sobe, viu? The gate is open. Open. This darkness. I know it from the wilds. It's coming back for me. I'm still here. Are you too? Where are we? I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, strikes out of nowhere. Shout to me. Senua. Take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus. Focus! Focus! I see you! I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there! She will die. É porrada, safado. Bom, She's injured. She can still do it. She's injured. Look behind you. She's slow. There's too many. Find a good position. You let them behind you.
Nossa, mano. Beat her. She's nearly there. Vem cá, vem. Finish this. End it now. Find a good position. Don't let She finished him. Uf, caramba. Vem cá, vem cá. Vai lá. She's down. Finish it. Finish it. Strike it. You finished it. She's a better fighter. Finish this. Finish this. Focus. Focus. You can do this. Focus. Focus now. Focus. Focus now. Focus. Focus. Anda, vamos. You're stronger than him. Focus. Focus. Now. Focus. Focus. Now. The mirror. Her focus is focus. You're stronger than him. Oh, meu Deus. Focus. Focus now. Focus. Focus now. Focus now. Focus now. You're stronger. Focus. Focus. The mirror. Focus. It's the only way. You can do this. Focus. 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 Now. Focus. Focus now. Focus. The mirror. Focus. It's building. Beleza. Never beat you in the wilds, did Já I? foi. A tensão é grande. But not this time.
Daí, Jean Rafael Gameplayer, seja bem-vindo. Cara, muito obrigado pelo like mesmo. Olha, esse jogo aqui a tensão é grande, hein? The mark of Valravn. Tem que One of the keys to the gate to ter Helheim. paciência, tem que pensar, Hold it analisar. in your mind's eye. With É isso every aí, battle, seja bem-vindo. darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for truth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillion's soul. I'm coming. I still hear Agora vamos lá, né? A gente já derrotou o deus da ilusão. Rapaz, que tensão, hein? Tá louco. When she was younger, she would lay in the grass and stare at the clouds. And there she saw them, elusive, shifting faces. After a while, she could see the faces everywhere. In the trees, the mountains, caves. I wonder, can you see the faces too? They're there, if you look for them. A gente retorna pro início. Aqui é o início.
Ah, desgraçado, né? Tá bom. Tem 3 agora fodeu. Tá bem. São muito bons, então vem. It's nearly over. Finish it. You won. Ah, vai safado. Beleza. Vou ficando por aqui. There's another challenge. E é isso aí. O jogo é muito top. O jogo tá muito bom, velho. Mas eu vou ficando com esse vídeo por aqui, né? Espero que tenha gostado. Deixa aquele like. Depois a gente vem trazendo mais esse grande game. É isso aí. Valeu.